Okay. Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my India market live stream. So the time is around 12:37 p.m. and date is of 20th of March. Okay. So it's been a very long, almost 1 week in a just ankuri. So I had been to native ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 week. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಡೇ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ. So from 12:32 till end of the market, like 3:30 tanka, I'll be still live. So let's see how market will perform today. So morning now one scalping trade ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ somewhere exactly over here. So okay, ಇಲ್ಲೊಂದು green candle form ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I took trade somewhere over here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ exactly capture ಮಾಡಿ I just came out of the trade. Okay. So let's see in second half ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು market momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll discuss each and everything in detail and try to capture a quick scalping trades if market gives us an opportunity. Okay. So and a very good afternoon to everyone and welcome to my live stream. Okay. So it's been very long. So now let's get back to the track and we'll start the perfect analysis over here. Okay. So video start ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು just cross check audio and video 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. So and a very good afternoon to everyone and welcome to my live stream. Okay, so it's been very long. So now, okay, so audio and video ne ಏನು problem ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. It is totally ekdam next level. So without wasting much time, let's start the video. Okay, so now we'll start with the bank nifty chart and then we'll go for nifty chart. So il nodri illond pullback togolatu market. So if you see in both bank nifty and in nifty one heavy fall kottu, it is trying to take a small pullback. Illindiana pullback togon fall ayt ankori, again we can go for downside trade. Okay, so even same thing in nifty, it is forming lower low formation and small pullback togolatuli. If it takes pullback and again if it tries to fall alla, we can enter somewhere over here. This can be our stop loss and aram see loan fall capture ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so let's see even the opportunity ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we'll discuss in detail everything and then we'll try to get into the trades. Okay, so now we'll go to the top down analysis. We'll start with bank nifty and then we'll go to the nifty chart. So now what I'll do is I'll remove all the trends. I'll go to 4-hour time frame. So 4-hour time frame what market is trying to tell until we'll see. Okay, so analysis ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು I just want to tell you an important thing. So this is on 5th of March, 5th or 6th of March. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. I'll show you on what day did I do live stream ante. 1 second. Live 5th or 6th, where is it? March. Okay, 2nd March ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. I think 2nd March ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. What exactly I said was 2nd March is somewhere over here. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. If in case you don't 200 moving average ಕೆಳಗ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be a huge crash ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಲಿಂತ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಲಿಂತ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 5000 points in bank nifty. And if you see nifty ಅಲ್ಲ, I'll show you nifty also. I'll go to 4-hour time frame. So okay, nifty ನಾಗ I think I told might be so 2nd of March. Okay, so 2nd of March ನಾಗ ಇದು ಒಂದು 4-hour time frame 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. and there was a support level over here. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect a huge fall or a huge crash ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. if you want to see, you can go to 2nd March video, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 1600 points in nifty. Okay, which is a huge points. Okay, so this is what I was trying to explain you. So these are the levels which you can easily identify where market can fall ante. Okay, so 1 second guys, just give me 1 second. Okay, so this is bank nifty chart. So let's see, let's go to 4-hour time frame. 4-hour time frame ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ we'll see.
So if you see in 4 hour time frame, this is a support level over here. Okay, this is support level I can see as of now. And if you want to mark me a trend line, illi non trend line kaanislatu nodi. Okay, so this is the simple thing which I can see in 4 hour time frame. Okay, if there is a trend line from top, illond support level adeli. This is what is 4 hour time frame telling us. Let's go to 1 minute time frame, I mean 1 hour time frame. So what exactly 1 hour time frame is trying to tell ante. So if you see 1 hour time frame, market is properly forming lower low formation, so no doubt bari downside trade ashte tagombeku. And now it is trying to take support at this level. E level is support togondu it is trying to go up. So let's see now what should be your plan of action in case market will multiple times support togondu slowly higher price action form aglutte ankori. Then this is a stage where market is trying to recover until we can consider. Okay, so back to back illi support togondu it should form slowly higher formation. Then we can conclude that market is trying to take support and it is ready for a reversal. Okay, illa in case ille sideways agi slowly lower low formation ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, again you can expect a huge fall once again. Okay, this is what is 1 hour time frame telling us. Simple, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸೋದೇನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Just let's keep things very much simple. Okay, now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell. Okay, so 15 minutes time frame, if you see a huge I mean the larger perspective of market, again still it is in lower low formation or it is in a downtrend market. Okay, so in between your scalping trades salvagi you can plan for an upside trade also, but overall for a swing trade or for a next 15 days analysis ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ market is still forming lower low formation, you should be going only for downside trades. Okay, but when you should be planning for upside trade anteli next question you can ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ I'll consider this as swing high and I'll consider this as swing low. Okay, so either on the 0.5 level will be somewhere or 50% level will be somewhere over here. Okay, so e one level another note, this level is somewhere 57,000 level you can consider. E level male market sustain agla try ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋರಿ, then you can slowly go for an upside trade or you can slowly start adding your investment or you can start building your investment portfolio. Okay, so once new E level cross it and market this is giving a signal that it is trying to reverse its trend from lower low to high rise. Crash agidna on slowly recover aglak try ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ this we can conclude at this point. Okay, the only thing we need is we want to cross this middle level which is 57,000 level. Okay, so ನಾನು ನಿಮಗೆ fib retracement tool ಹಾಕಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. if in case ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll consider this as swing high and this as swing low. Okay, this is my 0.5 level which is somewhere again close to 57,000 level itself. Okay, so this is a 0.5 and 0.6 level which I'll consider as a strong level. So in actually if in case market reverses from this level or if in case market it is forming lower low right now, slowly in higher formation agi if it crosses this level then this is the best time for all the investors to come back and then try to invest in any of the stocks. Okay, so e level mail hoytu andre even I will be trying to build my portfolio. Okay, provided I want market to be closed above this level, even level mail hogbeku, only then I will be interested in market to invest. Nan portfolio build ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ I will be interested. Okay, in case e level ಕಿನ್ನ mail ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ I am still not interested in investing any of the stocks right now. This is my simple logic. Okay, so if you see in 4 hour time frame or 1 hour time frame this will make sense. So exactly e level node, e level tanka market should come and it should go above this level, then this is the best time to start adding on money in market or start investing money in market. Okay, so ist fall agluತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, is this the right time to invest or this is the best time to buy the stocks ante. So we'll just wait for some confirmations and then slowly illinda market ಒಂದು higher formation ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮನಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ನೇ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇವನ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. Okay, so solve topic divert ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. This is just purely related to trading. I was just trying to explain you where you should plan for an upside trade in bank nifty or where you should plan for a investment purpose. Okay, so this is bank nifty chart. Let's go to again back to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame, if you see over here today's market is somewhere over here. Okay,
So this is today's market. Oh shit, 1 second guys, sorry. Okay, so this is today's market. One small upside momentum, now it is trying to form lower low formation. So if you consider this zone, this is a sideways zone. Okay, so e sideways zone you can plan a scalping trades over here. So now it is trading at its support level. Is support level, and again you can plan an upside trade over here also. Okay, so that we will discuss in detail. We will go to 5 minutes time frame and 1 minute time frame. Ali yav riti we will plan a trade until we will discuss each and everything. Right now we are just doing a top down analysis in Nifty and in Bank Nifty. Okay, so this is 15 minutes time frame. Now let's go to 5 minutes time frame. If you see 5 minutes time frame, you can see market is forming slowly lower low over here. Let's see, even small pullback tagondo again, if it falls down, we'll be planning a downside trade over here. Okay, this is my analysis, or this is my point of view. Let's see, e level, and again if market goes up, then I'm not interested in any of the trades right now, but only if market goes above this till this level, and if it falls, I'll be interested in going for downside trade till this level. Okay, so this will discuss each and everything in detail going to 1 minute time frame. But before that, we'll do Nifty analysis also. One the quick top down analysis madam Nifty, and then we'll keep both charts side by side, and then we'll come to a conclusion. Okay, so this is Bank Nifty's top down analysis. Now let's jump to Nifty top down analysis. Okay, I'll remove all the drawings, Okay, so this is 4-hour time frame in Nifty 50. So now what exactly 4-hour time frame is trying to tell, we'll see. So if you see, this is proper support level in 4-hour time frames in Nifty. Okay, so this is a support level in Nifty, and you can see a trend line from the top. Trend line, I'll just mark this trend line just for the reference. Okay, you can also connect this level also. Okay, so this is a trend line from the top, and now what I'll do is I'll go to 4-hour time, 1-hour time frame. This is 4-hour time frame. Nothing just complication because price action is clearly forming lower low formation, and you should be going for downside trade if you are going for a swing trade. Why downside trade? Because market is forming downtrend pattern or lower low pattern. Simple. Okay, this is 4-hour time frame. Now let's go to 1-hour time frame. What exactly 1-hour time frame is trying to tell us? If you go to 1-hour time frame, again you can see that market is trying to form lower low formation over here, back to back lower low formation, which is again downtrend. So even in 1-hour time frame also, you should be planning only for downside trades. Why? Because market is telling us it is forming lower low formation. Simple, done and dusted. Idrikena jasti noda avashyakate illa ankori, because this is all with respect to swing trades. 1-hour time frame is respect to swing trade, 4-hour is with respect to swing trade. If you go to 15 minutes or 5 minutes, this is useful for intraday or positional trades. Okay, so let's see. So now we'll go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell us? So if you go to 15 minutes time frame, again broader vision is still forming lower low formation. No doubt we'll be going for downside trades. And if in case new elon doubt barbo, this is an upside trade, this is an uptrend market. In this scenarios, you can go for a quick upside scalping trades. Okay, so this is again a separate topic. We'll not discuss over here. Yakandre idu one separate lengthy topic agbiಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕೆ upside trade ತಗೊಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that will discuss when these kind of scenarios occur in our live streaming session. Okay, so as of now we'll be just focused in today's chart. Okay, so if you see, this is 20th chart, 20th of March in chart daily. So again market is opened somewhere over here. This is today's high, and again market today's low tanka bandu, it is trying to go up. So now market is purely sideways or purely in a zone. If you see, this is purely in a zone, so you should just play within this zone. So even zone you should be doing the scalping trades. Either ಕೆಳಗಲಿಂದ trade ತಗೊಂಡು you can quickly scalp upside trades, or ಇಲ್ಲಿ top ಒಂದು downside ತಗೊಂಡು you can quickly scalp downside trade. These kind of trades will only work in this kind of market. Okay, if you want to go for swing trades or long trades, even market it won't work, because market is in a range which is in a zone. Even zone you should do only scalping, and only scalping will work in these kind of zones. Okay, this is what is my point of view. If your analysis is something different, ನೀವು ಬೇರೆ ತರ experiment ಮಾಡಬಹುದು, but my point of view is only do scalping in this kind of market. Okay, so this is 15 minutes time frame telling us. Now let's go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame is telling us? Okay, so 5 minutes time frame hodrunu again it is a zone over here. Illondu resistance level adeli, this is support level over here. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ
ಟ್ರೇಡ್ ಲೆಂತ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೆಂತ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, I hope points till now are very much clear. So 50 minutes time frame, this was a very good downside trade, but na yavude reeti trade nodilla illi. If I would have seen this kind of chart alla, then easily illon downside trade tuck ante place ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. But anyways, it's totally fine. I haven't seen the chart. It is well and good. Okay, so even the red candle kelag where it is exactly J. Oh nice. ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಬೋತ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಎರಡು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I'll remove all these drawings also. This will cause us confusion. ಇದು ತೆಗಿತೀನಿ and I'll remove this chart also. This is support level. Okay, so ಇದೊಂದು swing trade naga this was acting as a support level. If you go to 1 hour time frame, this is a support level. But intraday naga ಇದು necessity illa. I'll just remove all the charts. I'll try to keep chart very simple, okay, and very clean. This is what is a current 1 minute time frame in bank nifty and in nifty. Okay, so overall even conclusion is what we got to know is market is kind of in a range or in a sideways zone. This is the resistance level for today and this is support level for today bank nifty. Idu one resistance level in nifty and this is support level in nifty. This is in a moving in a range right now. So what should we do right now is try to find the quick scalping trades only. Okay, so that part we'll do it right now. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. Full ekdam scratch length explain ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋರಿ, so that you will get the clarity what exactly is happening in market and ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, 1 second. Okay, so now let's come back to the analysis part. So this is 1 minute time frame in both bank nifty and nifty. I'll use my own method. This is my day low. I'll mark my day low. 1 second guys, sorry. Okay, so this is my day low and this is my day high and this is my 0.5 level or 50% level. Okay, so ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. This is my fib retracement level or 0.5 level I can call, and this is my resistance level over here and this is my support level over here. Okay, so this is a levels, key levels over here. So ಇದು ಒಂದು 50% level ಅಂತ consider. This is day high and this is day low. So below this level ಏನದಲ್ಲ, so even 50% level ಕೆಳಗೆ market ನಾಗ I'll be still going only for downside trades. Even level cross ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ I'll be planning for an upside trades. Okay, simple. This is the bank nifty chart over here. Now I'll do the same thing in nifty chart. Okay, 1 second. So nifty naga I'll just try to mark the same things over here. This is day low and this is day high over here and this is my 0.5 level. ಇದೊಂದು 0.5 level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and this is my resistance level and this is my support level. Okay, so ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, simple. I just mark today's support level ಎಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ. This is our today's support level, this is our today's resistance level. I mark this resistance level. ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ 0.5 ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಐ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಐ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ zone which is giving us much more clarity in what direction should you go in a trade ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ once ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, then getting into the trade is 50% done. just ಇನ್ನ ನೀವು ಒಂದು 50% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು where exactly should we get into the trade or which is the right entry point ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ once ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿತು ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಮಗೆ, you are done with 50% of the task. Okay, so next 50% is our entry point. Okay, so that will again discuss. So
right now Nifty you ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ it is trading above this level, which is this 0.5 level or a half of the level ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And if you see Bank Nifty, it is below this level. So Bank Nifty should be going for downside trade, and Nifty you should be going for upside trade, which is highly impossible. So indices ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Bank Nifty, if Nifty goes up ಅಲ್ಲ, Bank Nifty will also try to go up. If Bank Nifty goes down ಅಲ್ಲ, Nifty will also try to go down. It's not like Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ Bank Nifty will fall. This will never happen. Both indices will never move against each other. Okay, so one moving downside and one moving upside is not a high probable scenario. Both indices will move in a similar direction. Okay, ಎರಡು aligned ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So that is the reason we will be just waiting for an upside momentum or this level to be crossed to plan for an upside trade. Okay, so one thing what you can do over here is, because Nifty is trading above this 50% level and Bank Nifty is trading below this 50% level, so you can just wait for Nifty to fall and then you can get into the Bank Nifty trade. Or one more thing, Bank Nifty and nodri even level cross ಆಗೋ ತನಕ you should just wait, so that there is a strength in the market. ಇದೊಂದು levels ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then you can also get in Nifty trade. Okay, so you should be considering both charts aligned together and then try to come to a conclusion. Okay, so na ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. It will try to make you difficult to understand, but what I'm trying to give is the clarity of the direction. So ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ or ಯಾವ ಕಡೆ ಒಂದು market direction you should decide until I'm giving the clarity. Okay, so if Bank Nifty falls and if also Nifty supports falling downside alla, go for downside trade in Bank Nifty. This is the first scenario. Okay, so if Bank Nifty falls and Nifty supports going downside, go for downside trade in Bank Nifty because it is trading below this 50% level. And if you want to go for Nifty trade, which is upside trade, because it is trading above this level, if you want to go for an upside trade in Nifty, then wait for Bank Nifty to cross this level. Okay, I hope now you are getting the clarity. So this is the second approach. Okay, if you want to go for an upside trade in Nifty, then wait for Bank Nifty to go upside. Or if you want to go for downside trade in Bank Nifty below this level, wait for Nifty to cross this level. This is the best approach towards market. Ekdam 70 to 80% accuracy ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರು. Okay, that thing I'll explain you live also where exactly I'll get into the market ಅಂತೇಳಿ. I'm just trying to give you the clarity of the direction where exactly you should go in market ante. Okay, so if you observe over here, Nifty is trying to fall, so that is the reason Bank Nifty is getting some support or strength to fall. But if Nifty goes up alla, Bank Nifty will definitely not fall. Okay, just observe ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. Not only today, just keep on observing from today onwards and you will try to get what exactly market is doing or what structure market is following. Okay, so even I got to know this only by observing market. So market observe madadaglene you will be getting much more things very clear. Okay, so if in case Nifty ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be planning downside trade in Bank Nifty also. Okay, I'll show that in live as well. So let's see, this below this 50% or below this 50 moving average will be my entry point. ಇದೊಂದು 50 moving average ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, this will be my entry point somewhere over here and above this candle will be my stop loss. Target will be till this level. Okay, let's see, I think we can get a trade in Bank Nifty. I'm observing premium prices also over here which is booming like next level. Okay, so let's wait for another 20 seconds. The candle close up like in a 24 seconds are left, so we'll wait for another 20 seconds and then try to come to a conclusion. Okay, so illi tanka what all I explained, I hope points are very much clear. So in case any doubts italla, just let me know in the comment section. I'll explain you each and everything once again. Okay, I'm giving my best to convey my point of view. Okay, so if in case if you are not understanding, let me know. I'll try to improve my own skills and I'll try to explain you once again in a better way next time. Okay, so again, even red candle form ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, I'll be planning for downside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, but this formed as a green candle which is a huge wick. ಇಲ್ಲಿಂದ buyers again they are dominating and they are trying to take market up. So if in case ಈ ಒಂದು ರೀತಿ red candle ಇಲ್ಲಿ form ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, I would have gone for downside trade. This is why closing of a candle and candlestick patterns are very much important, because this candle is telling us a story.
What story is it telling? It was forming red candle suddenly. Red candle form agadu. There formed a huge wick, and it closed as a hammer candle. So this clearly shows that sellers were dominating very much, and then buyers immediately came in and they closed it as something like this. So this is not a right candle to go for a downside trade. This is a right candle to go for an upside trade because there is a buying pressure in this candle. Okay, that is the reason pratyondu candle will tell your story. So you must be good enough to understand the story. Okay, so this bearish candle will tell us that okay, there are huge sellers and sellers are dominating, so market can go down. And this is how you read candlestick patterns. Okay, so let's see. If in case E level kelag battala, I'll be planning for downside trade. I think I'll keep things ready over here. Around 30 to 40 points will be the stop loss. Below this level, I'll be planning for downside trade. Okay, around 100 points will be the target. 1:3 is enough. 90 points. Okay, this is the current expectation of market, but let's see. I am keeping things ready. Ella one sarti fall bantala, will be immediately getting into the trade. But let's wait. 130 admal again we can expect a move till that market can stay sideways. In second half, 130 admal last 2 hours ಏನದು there will be much more market participants in the market. So there will be more liquidity also. ಅವಾಗ ಒಂದು quick momentum ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. So let's wait for 130. After 130 we can expect a quick momentum in market also. Okay, let's see. So the chart nodri ನೀವು I'm keeping chart very much simple. So ಇದ್ರಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ complicated ಅನ್ಸಿರಬಾರ್ದು because I'm just using 2 moving average, which is 50 moving average is red color and 200 moving average is blue color. I'll show you. 50 moving average is in red color, 200 moving average is in blue color. So this is the only thing I'm using right now in my analysis, and these are just resistance support is on 50% level. Idu bitter purely I'm a price action based trader. Okay, so price action is the first priority. Adadmel for entry points I use this 50 moving average and 200 moving average. Okay, so other bitter ಬೇರೆ ಯಾವುದು ರೀತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. Even on what basis I got in morning trade is the same thing. It was crossing this 50 moving average. Even 50 moving average is not really. It was slowly crossing. Illu cross ಆಗಿತ್ತು, but I was not in front of the screen. So ಇಲ್ಲಿ cross ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 50 moving average cross ಆಗಿ and it formed a green candle, huge green candle form ಆಯ್ತು. So ಈ green candle form ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I waited for another 2 minutes. ಈ proper even green candle I got into the trade. This was my stop loss and I exactly exited somewhere over here. Simple. 1:3, 1:4 reward ittu, easily done and dusted within 2 minutes. Okay, this is how your analysis should be, and this is how precise your entry should be. Okay, sometimes ಈ proper entry ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, it is totally fine. In that case you can take the stop loss and get out of the trade. But when you get the right opportunity, let's make use of it to get the points. Okay, so let's see. So illೂ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೂ we would have got into a downside trade in Nifty, but I was not interested into any of the trades since already profit book ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ. So we'll wait for another fresh opportunity in the second half. So in case ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕವಲ್ಲ, we'll be getting into the proper high probability trade and then try to capture good momentum. Okay, Nifty is going up, so Bank Nifty is also going up. So this is why I said ಎರಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will suddenly not fall. This is not how indices work. This is not what is market's behavior. Both will be aligned in a similar direction. Might be momentum slow irboth. This might move very fast and this might move very slow, or this might move very fast and this might move very slow. But direction will be same in both of the markets. Okay. Let's see what second half will give us.
ಸೊ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನೀವೊಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. Okay, there will be huge market participants, so that is the reason we must be little bit conscious. So new morning session ಏನದ ಇದು 11 o'clock or 11:30 to 1:30 ಏನದಲ್ಲ, this is kind of a sideways zone or a less market participants are ಅಂತೇಳಿ you can consider. But for morning which is 9:30 to 11 o'clock or second half which is 1:30 to 3:30 or 2:30, there will be huge participants. Okay, so this might be a very huge volatile session. So now India VIX ನೋಡಬಹುದು, it is at 22 right now. Okay, if India VIX rises then fear rises, volatility rises. Okay, so let's see. Note sudden again green candle, red candle, this is dangerous. But when you know how to manage trade and how much to risk in a trade and what is your risk management, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, then everything will fall into the place and nothing will be difficult. But if you don't know what is your risk appetite, ನಿಮ್ದು risk management ಏನದ ಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, then this will cause some difficulty. Okay, let's see. So if you see in 5 minutes time frame, this is kind of trying to take a pullback. If you consider this as an impulsive move, this is a corrective move, again it should fall down. This is what is 5 minutes time frame telling us. But to fall below this level, it should first cross this level. That is the reason I kept my entry point exactly at this point. Even level cross I ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can easily expect a fall in this. Okay, you can keep target, the stop loss above this candle and target till this level. Okay, but for that we just have to wait for this candle to be closed. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ next decision we can take. Okay, so once you try to understand market structure and psychology of buyers and sellers ಅಲ್ಲ, this is a very interesting thing. But ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಏನು ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳಿಲಾರ್ದು if you get into the market, then this is a worst disaster ever. Okay, so that is a difficult thing to handle. So let's see what market will offer us today and tell you. So we'll just follow the process and just execute our process, and profits and losses are up to the market. Nam kayda yenilla. Okay, 15 minutes time frame. Okay, perfect. Again both Nifty and Bank Nifty are trying to go up. Let it go up. So once nam clarity sikkatala, okay, it can go up anteli, then we'll be getting into the proper trade. Till that we'll just wait and watch. Okay, I'll be keeping the screen like this. So ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, I'll be tuck ಅಂತ I'll be back and then we can try to get into the trade. Till that I'll be keeping this something like this. Okay, so only below this level I'll be planning for downside trade in Bank Nifty. So let it fall. Okay, I think it is falling. Let's wait. Put premium prices are also slowly increasing. Nice. £30. Oh shit, come on. India VIX ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್
or next level opportunity to trade. When VIX is high, there will be high volatility in market. So on the volatile session, you can make good profits. Okay, so let's wait. Okay, so market is still sideways. It is moving in a zone. So once ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, then we'll get into the same direction. Right now market is still deciding which direction to move ಅಂತೇಳಿ. Okay, so ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ there are high chances it should move downside only, but let's wait and then watch. Okay, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರ್. ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ನಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 300+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೂ 400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. But right now the momentum is something like that where it is moving 400 points within just half an hour. Okay, this is the best opportunity for option buyers. In that time if we can't make profit then we can't make in sideways market at all. Okay, in the trending market if you are not making profit, then sideways market ne profit ಮಾಡೋದು is a very difficult scenario. Okay, this is a very easy market right now. Although volatility iruthudu illi, but still with proper stop loss or proper entry point you can still make profits. Okay, let's wait. Okay, okay, Nifty is trying to go up, so let's see. ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೋಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ದೋ ಐ ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ difficult question, or that is a difficult thing. So once you get only the right entry point alla, then we'll get into the trade. Sudden ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರು we'll just ignore the trade, we'll just miss the trade because we don't have proper entry point. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ you just have to wait. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then your mind will think in a same way.
ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂತೇಳಿ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಟಕ್ಕಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ನಿಮ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಖುಷ್, ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೋ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ irrespective of markets behavior, let's stay constant with our mindset. Okay, that will help us to grow, or that will help us to train our mind. Okay, so let's see. Hello guys, I'll be back within 5 to 10 minutes. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll be just tracking other markets also. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. I'll be doing the analysis, and when I get the right entry point ಅಲ್ಲ, I'll be back within no time. Okay, so give me 2 minutes.
Okay, all right guys, so I'm back. The market is trying to go for downside trades. Market ಕೆಳಗೆ fall ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, so I think we can plan a downside trade. So we'll be waiting for a huge red candle and then one downside trade we can easily plan. Okay, so let's see. Again on red candle form it is trying to form a green candle. So 153,800 level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then quickly we can go for a downside trade. Okay, we'll wait for another 2 to 3 minutes ಅಷ್ಟೇ. So once ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ we'll get a clarity. So 53,800 level is an important level. One second, and in Nifty is 23,250. Okay. Okay, so one small pullback ತಗೊಂಡು market ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll be planning a trade. Let's see. Ekdam this will be high probability trade. Next level fall ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. But provided Nifty ನೋಡ್ರಿ, Nifty this is trading above this 50% level. So that is the small hurdle. If Nifty ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ will be planning or executing a trade for downside in Bank Nifty. But ಇಲ್ಲಿಂದ Nifty ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then downside trade in Bank Nifty will not work. Okay, let's see. Come on. Okay, so market again it is kind of creating some confusion. क्या चल रहा है भाई? इलिंद ಕೆಳಗೆ fall ಬೇಕು ನನಗೆ Bank Nifty. For this to fall I want Nifty to fall. Nifty is not falling. Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Let's see. In case ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan upside trade in Nifty also. Okay, ಹೆಂಗ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಆ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. So below this level we can plan trade. 1 minute, 1 minute, 1 minute. This is the only concern for me right now. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, okay guys, so below this level will be going for downside trade, below this red candle. Okay, 1 second. Okay, so below this level we are going for downside trade. Either candle level ಮೇಲಿನೇ I am keeping the stop loss around 32 points. Okay, so ekdam ಮೇಲಿನ stop loss ತಗೊಂಡ್ರು let it take, but if in case fall ಆಯ್ತಲ್ಲ it will give us huge fall. Let's see. So 1:3 will be the risk to reward. 1:3. Let's see. Come on. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಫ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2 to 3 candles. 2 candles is more than sufficient. Okay, let's see. Come on. Bank Nifty ne premium price 1072 is our entry point. Let's see. Oh buy next level. It's giving heavy fall. So come on, super. One go ne target ಕೊಡಬೇಕು. But again market is too much volatile. Any time stop loss ತಗೊಬಹುದು, but we are ready for both the things. Let's see. Come on, come on, come on.
Okay, premium prices are also shooting up ekdam next level move aglatta ankori premium prices nu, so we can expect a target in this trade. Come on, so even trade ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ let's see, we waited for more than half an hour. Okay, even zone ಆಗಿತ್ತು, even zone ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ we just waited. This is how you plan your trades. So ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ ನೀವು, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಏನಂತಾರೆ ಇದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, ಸಪೋಸ್ ಏಕ್ದಮ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 90 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ and that should give us target. Okay, come on. In premium we are in plus of around 20 points, 20-25 points plus negative ankori. Okay, come on, 30 points, superb. So ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ SL to break even SL over here. Okay, so let's see, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಕಮ್ ಆನ್, 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೂಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಏಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, 35-40 plus points guys, super, next level. 1,072 was entry point, 1,118 is the premium price running right now. Next level. Okay, so I'll trail this to break even. So break even trail ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ market will be exiting as cost to cost. Okay, we'll be not exiting from our profits or from our own capital. Okay, so let's see, we need another 20 to 30 points. ಇನ್ನ 30 points ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, 30 points will be done and dusted. Let's see. See, I'll tell you one more thing. Okay, market is falling, come on, support, next level. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿವರ್ಸಲ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ನಾಗ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ take any trades. I was waiting for a proper red candle. Even red candle bantilli and also a small pullback, and in this red candle I got into the trade. Okay, so this is how you should plan your trades, so that you will take only minimum trades and then try to make maximum profit. Okay, this is how your way of thinking should be. Okay, so either trade and profit kodta loss kodta I don't know, but I'm just following the process which I'm following from very long time. Okay, let's see. Okay, 100,118 is the premium price. Super. In about 20 points fall adrunu will be done with the target. Okay, let's see. But illindane reverse aitandre we can't do anything. Come on, super. Oh bhai, next level, ekdam rocket. Premium prices are rocketing. Come on, super. Few more points, another 20 points aste. 20 points for bank nifty is within second ne kodtu ankori. So we just have to wait. Let's see. So premium price is 1,133. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಖುಷಿ, ಏನೋ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿದ್ರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ will give us target. Or so what we'll do is, even break even length I'll at least trail it to this level. So at least ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಮು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟಕ್ಕಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ erased off. So that is the reason this is our next exit point right now. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ this is 1:3 target. Come on,
53,700 ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ 1135 ಸಪೋರ್ಟ್. If it reverses ala, this is our entry exit point, but let's wait. ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅದ ಅನ್ಕೋರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ನಾಗ. ಎಕ್ದಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್, ಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾಗಿಂದ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಜಸ್ಟ್ one red candle ಬಿತ್ತಂದ್ರೂ एकदम धमाका ट्रेड. अरे मेरा भाई क्यों? Come on. Okay, so I think this should give us target. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಗೇನ್. ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ओ भाई क्यों मेरे दोस्त? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ. let's see. Oh bhai, I think this will take our break even SL guys. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್. ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ತೊಗೊಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. I think we'll be out of the market. Why bro? Why? We are out guys. This is our exit point. It's okay. So 1:2 ಇಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ we would have got into the trade around 60 to 70 points. 1:2 will be the best thing, but 1:3 I was expecting, but market exactly 53,700 ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. This is a psychological level, okay, or a round figure level you can call. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ exactly reverse ಆಗಿದೆ market. So trade enter ಆದ್ಮೇಲೆ I looked at this price. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. No worries. So we entered into the trade, we exited at small profit or cost to cost profit. Okay, so let it be, no worries at all. So ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಲೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1:56. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ 2:10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, even this was a very good trade, but nam ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, just 20 points ನ it reversed. Okay, so let's see. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಪೇನ್.
ಯಾವ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಕ್ಯಾ ಫೈದಾ ಹಾಯ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ exited it cost to cost and now again market is falling in the same direction. ಅಂತ ಖರಾಬ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ದು. See, this will at least show you we were right in the proper direction and entry was also very proper, but the way we managed the trade was kind of not that great. Okay, so na ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಕ್ಕಂತ ರಿವರ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನವ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. 53,700 ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಅರೌಂಡ್ 50-60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮೋನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿನೂ ನಮ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. क्या करूं मैं? Why bro? Why? Come on, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಂತ. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಮ್ಮ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೀವು ಪಟ್ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್, ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಕ್ದಮ್ 1:3 ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ದಿನ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಜೀವನನೇ ಇದ್ರಾಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಸದ್. Only then we can be profitable in market. This is everyday lesson. That is the best part of market. Every day you will be training your mind. Every day you will be giving the tests. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ and on spot results, and you can correct it on the same day also.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 months ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್? ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಯಾವುದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ aspirant, then you can go for that. But if you are someone who wants to grow in financial field, this is the best thing to train your mind to give the tests each and every day. Again with wait ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we won't get the trades over here. There is a trend line again. I'll delete this one. Let's see. So 2 ಆಗಿ 3 ಆಗತ್ತೆ ಟೈಮ್, 2 3. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 10-15 minutes. ಸೊ 2:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಹೈ ಆರ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಮೇಲೆ 2:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, if Nifty falls, I'll be interested in going for downside trade in Bank Nifty. So overall conclusion is downside trades first priority in Bank Nifty, upside trade first priority in Nifty. Okay, so let's wait what market will give. Based on that we'll be taking the trades. Okay, Bank Nifty ಮತ್ತು Nifty ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವಿಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ Nifty 50 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. एकदम बी अ स्टूडेंट टू द मार्केट. फुल आराम से फोकस्ड आगे मार्केट ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ के साथ इफ वी वर्क ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ದೊಂದು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, and there are huge chances that we can make back to back profits. Losses ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ, but again losses will be very minor because all are under your control only. So target ತಗೊಳ್ಳತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ at least you will take 1:3, but losses will be just one part of it. So 10 rupees loss ತಗೊಳ್ಳತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ 30 rupees profit ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. So obviously you will be ending up with the profit itself. So it's better to plan your trades with 1:3 or 1:2 minimum risk to reward. ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ you can sustain. Okay, so again Nifty, Bank Nifty is trying to fall down. Let's see ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲನೋ ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟನೋ ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಹೋಗಲಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟಕ್ಕಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮನೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮನೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್.
ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ಸುಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು CS ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಔಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ವರ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so focus on one particular thing that will give you much more accuracy. Okay, so again ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ again that is secondary, but I'm just trying to tell you with example. Okay, ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ಕಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so premium prices are booming, but we could have got into the trade at this point only, but let's see. The trade ತಗೊಳಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ at any point it can reverse from this level. Okay, we'll just wait. Okay, there is trend line from the top also. Scalping ಮಾಡ್ಲಕ್ this is the best market actually. 20-30 points ಟಕ್ಕಂತ ಎಕ್ದಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ within 2 minutes you will get the profit and exit. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವರ್ಸು ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಂಗಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ just close for the day. Simple, no complications at all. Mm-hmm. 5 minutes time frame. Let's see. Okay, 5 minutes naga nodidru again market should fall. Downside trades are the best trades or a high probability trade, but market fall ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಎಕ್ದಮ್ ನಮಗೆ ಧಮಾಕ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಜೇದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ನಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ 1 year 2 year ಅಷ್ಟೇ 1 year 2 year ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಫೀಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೀವೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ.
ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. एकदम ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, let's look at India VIX 22.60. okay, perfect. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಫಾಲೋ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸೇ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. That is the reason I'm not getting into the trade even if the setup is formed over here. Okay, these are very high risky trades. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 30-40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ I'll be just avoiding the market, even though proper setup form ಆದ್ರೂ I'll be away from the market because risk to reward is not in my favor. ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ, I'll be getting into the trade. But if market is expecting more than my risk appetite ಅಲ್ಲ, I'm not into the trade. Simple. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ there's nothing to stop you. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೂಪರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2:14. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟಿಲ್ 3 o'clock. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ಟಕ್ಕಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. एकदम ಹ್ಯಾಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಓಕೆ, 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಿಫ್ಟಿನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅವಾಗಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಮೊದಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ we will be planning only for downside trade in bank nifty, but nifty slowly it is trying to fall now. So 130 is on 23,200 level in notary. This is again a psychological level or a round figure level. E level on sati breakdown aitalla, then we can expect a fall. We can get into the nifty trade also. Okay, so let's wait. When the fall sikkatalla ekdam will be done for the day. Okay, 23,200. okay, perfect. Let's see. One downside trade sikurnu will be done. We'll wait. 2 to 3 minutes ಅಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ಮಾಡಮು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ಲಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then there is our entry point. 1 second, I'll keep things ready over here. 252 can be our entry point. Okay, so illu below this level we can plan for a downside trade. Let's see. Stop loss will be around 12 points. 12 point stop loss. 1:3 is the risk to reward. Let's plan. So even level ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 252. ಕಮ್ ಆನ್. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ.
252. Come on. ಇನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 30 seconds ಅದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೈಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, एकदम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇದು. ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. In case ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, then this will take our SL. It is totally fine, no worries at all. I think back to back green candle form ಆದ್ರೆ this will take our stop loss guys. But ನಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ there is a logic behind this trade. There is a proper analysis behind this trade. Let's see. Once ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಬಂತಲ್ಲ, I'll explain you why did I get into the trade ಅಂತ. Okay, I think this will take the stop loss. Let's wait. Stop loss ತಗೊಂಡ್ರು I'll explain you the logic, but I'm just waiting for this trade. ಇದು ಒಂದು stop loss ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗನ್ನ ಬರಲಿ, ಎರಡರನ್ನೇ ಒಂದಾಗಲಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ let's see. Come on. Okay, I think this will be the stop loss. So I'll explain you why I got into this trade ante. So first thing, market ಒಂದು 50% level or this is ಒಂದು ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, and there is also this 50 moving average. ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಲಿಂದ market was trying to come down, and also there is this psychological level which is 23,200 level. E level nu cross agi market is trying to go down. Okay, so there are all the chances over here that market will definitely fall. Okay, ade one logic talag itkondu I got into this trade. Might be stop loss tagondadandre it's not necessary that ilin ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. stop loss ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ again it can still come down. Okay, so ಅವಾಗ in case ಏನ re entry ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, we will be again getting into the trade. But the logic is very simple. First thing, 50 moving average, I mean ಇದು ಒಂದು 50% level ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, then this is a pure downfall because bank nifty is also going for a downside fall. Okay, and ಈ 50 moving average ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll show you with chart zoomed in. Okay, so ಈ ಒಂದು 50 moving average ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, this shows pure bearishness in the market. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೂ market traded below this ಯಾವ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಇದು 23,200 level. This is a very important level. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ chances were very high. That is the reason I got into this trade, but this trade did not give us a target. It is totally fine. So ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. So that is the reason, just follow the process. You don't know which trade will give you target or which trade will give you stop loss. Be ready for the both. Okay, so now we took one break even SL or a small cost to cost profit and one stop loss. Okay, we'll wait for another one more trade, last and best trade. In case trade sikkatalla, we'll be getting into it, or else we'll be closing for the day. Okay, so let's see what market will do today. Even 50 moving average ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಲಿಂತ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತು ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ದ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ನು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. So this I'll keep it somewhere over here because we took stop loss, but fresh entry point ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ,
we'll be planning once again. Okay, so let's wait. ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವರಿಡ್ ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮು. ಈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 40 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. पूरा पेशेंस का गेम है मेरा भाई. It is forming huge red candle. ये red candle I was expecting at this point of time, but किस्मत ओ भाई ಏನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇವತ್ತು. This is what I was expecting at this point of time. Okay, one small pullback barely will be getting into the trade. No regrets at all. Just go with the flow. That's it. Below this candle you can plan a trade. Let's wait. Okay, so below this level will be going for a trade, guys. Proper and small pullback ತಗೊಂಡು market is trying to fall. So 130 level ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, the trade will be executed. 260 is our entry point. Let's see. I'll plan my personal trades also. Let's see. एकदम fall ಕೊಟ್ಟರೆ next level fall ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. If you look into OI data over here ಅಲ್ಲ, OI डेटा क्या चल रहा है? ओके 50. ओके 23,200 लेवल. सो ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 23,150 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ right now. I'll be closing for the day. That's it. Okay, so e level ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, I will be planning a downside trade. So from now on to till 3:30 ಅಲ್ಲ, I am purely executing only downside trades. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trades ಇಲ್ಲ. I'll tell you the reason also. I'll show you in 15 minutes time frame or 5 minutes time frame ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So reason simple. ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋ ಇಲ್ಲದ and this is day high and this is our 50% level. So market is clearly forming low price action. That is the reason I am interested only in downside trade. Simple. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. Simple price action concepts. That's it. Okay, market is falling over here. Nice. Come on, I think. Okay, so we are into this trade, guys. 260 is our entry point. ಈಗನು in case market reverse ಆಗಿ stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, I'll be done for the day. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. come on. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ live stream ಬಂದ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮೂರು ಟ್ರೇಡ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, 3 trades a day ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತೆ. Okay, so this can be your entry point in bank nifty. आराम से easily 100 points fall. But nifty move ಆಗ್ಲಕ್ ಹಿಂದ ಮುಂದ ನೋಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. We'll see. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿವಿ. ಸೊ we just have to manage it. That's it. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
Don't give a stop loss, bro. So guys, I think ಇದನ್ನು stop loss ತಗೊಂಡು ಅನಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. Okay, come on, red candle super. एकदम fraction of ಏನಂತ points ನಾಗ we got saved. Super. Let's wait. This is what is power of real process. ಇಲ್ಲೇ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, then this move would have been difficult. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬರಲಿ, ಏಕ್ದಮ್ ಮಜೆದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. Let's see. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ done and dusted. Come on. Come on, super. Next level, super. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋ. ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅರೆ ಭಾಯ್, ವೈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೋ, ಕಮ್ ಆನ್. Trading is easy ಅಂತನೋರಿಗೆ this is the best example. So I think this will also take the stop loss. Come on, again back to form, next level. Super. ಒಂದು 2 to 3 ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, एकदम मजा बर्ता अनको रे. रे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे. ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म आगे this took our stop loss, will be closing the stream right away. So more trades ತಗೊಂಡ್ವಿ. one trade we took break even SL or small profit, 2 trades back to back SL. okay, so that's it for today. That's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that's you all, take care and thank you so much for joining the live stream. idu bitter munde I am not going to trade any and take any of the trades for today. okay, so this is done for my week. Let's come back on Monday and then we'll be planning a trade. okay, so thank you so much for joining the live stream. We'll see you on Monday.